Ladies and gentlemen, boys and girls, kings and queens in the house. Tuko na mgeni nilikuwa tumemsubiria sana, Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni CEO wa MCSK. Karibu sana kwenye studio. Asante sana mwende Clemo. Uko poa. Tunafurahi kukuona. Karibu sana. Nashukuru bwana. Nadhani ndo mara kwanza tunaonana. Unaonana leo sasa. Mara kwanza tunaonana naye. Wewe unaniona tu kwenye mtandao. Nakuona kwenye mtandao, kwenye runinga. Kwa mtandao ndo ametesa zaidi. Kwa mtandao ndo unatesa zaidi. Hapo ndo nasumbua. You are not kuwatesa. Daktari, you're not apologetic. No. You live your life. You live only once. But if you live it well, once is enough. Kuna picha fulani imetengenezeka pale kwenye mtandao ukikuongelea, wangalia mtu fulani serious, mtu fulani abembelezi. Wewe ikoje hiyo? Mimi jamaa mnoma kabisa. Mimi mtu nikiwa serious niko serious. Nikiwa mali environment nyingine niko sawa. Mimi ni mtu all round Kwa sasa hivi watu wengi ndio media ni walinifanya nikayate moral cop nini. Sasa mimi lakini kweli mimi nilikuwa school captain throughout my life. You have been a leader all through. Sio kama ni hiyo sio walimu walionaje. Walikuwa nikienda shule tu. After a while na approachiwa naitwa staff room. Sasa tumeona wewe ufanye ukue school captain. Kwa hivyo shule throughout umekuwa kiongozi. Nilikuwa kiongozi. Umetoka shule kwa sababu mimi nilikuwa tunaongea pale na bosi wangu Ndiema na kufikiri mimi nimekujua ulikuwa kwa MC yetu hii Media Council. Nilikuwa MCSK, nilikuwa Media Council miaka mingi sana. Nilikuwa Secretary General wa Kenya Union of Journalists, kwa Director of Information. Nimekuwa mambo mingi. Mimi ni mwanahabari. Yes, zote umekuwa kama kiongozi. Ni kwa neema ya Mungu tu, kwa maana hata nilipoingia serikali niliingia Job Group S Director straight. Unafikiri ni nini uko nayo huwa inakuweka katika nafasi hizi za kuongoza? Nadhani hilo maskini nilisaliwa mahali kulikuwa shida Sasa hiyo ikanifanya nikuwe ngangari mapema. Nikajichosha mapema. Kusoma kwa bidii, kufanya mambo kwa bidii. Nadhani hiyo bidii kuanzia village, sometimes I think ile preparation mzuri kutokana na shida. Ukiwa umepata shida, unajifocus. Hiyo kuwa focused inakufanya uonekane. Unakuwa na bidii, ukienda mahali unajituma. Watu wanaona na watu ni watu wazuri. Wakiona mtu wako na bidii, wanampatia tu nafasi. Utasema pia elimu pia imechangia pia. Elimu imechangia. Mimi niliweka bidii sana. Mara nyingi japokuwa nilikuwa school captain, bado nilikuwa nakuja namba 1. Kwa mashule nimesomea. Ni shule naweza isema hapa, unaweza enda uangalie hizo rekodi. Nilikuwa nafanya bidii. Tutaje daktari jamani, shule hizi tutafute sisi nadhani ile shule kubwa ya mwisho nilienda ilikuwa Tala High School. I did my A levels. Ilikuwa ni miaka mingi sana. Kwa ile A level ya mwisho kabisa ndio tuanze mvumo mpya wa 844. Ilikuwa ni A level Tala High School. Nilimaliza 89. Na hapo nilikuwa CEO chairman school captain. Hapo sawa. Kutoka huko nikaingia Kenyatta University. Nilikuwa naongoza, nilikuwa kwa student leadership, nilikuwa CEO official, maneno kama hayo. Sasa hivi unashikilia uongozi pale kwenye MCSK. Naam. Baadhi ya majukumu yako ni yapi? Sasa mimi kama CEO ni kama captain tu wa timu. Kuna watu wengi, kuna board ambayo inafanya majukumu, ikifanya yale maamuzi, mimi ndio natekeleza nikiwa na wenzangu, wafanyikazi wenzangu, lakini mimi ni kama team captain. CEO ni kuinspire, ni kuleta strategy, ni kuongoza watu, ni kunetwork, kuhakikisha kwamba teams zinafanya kazi yake. Sasa majukumu yangu ni hayo, lakini unajua tuko katika sekta ya muziki. Nilipata hii sekta ikiwa na migogoro, ikiwa na mambo mingi, ikiwa kwa mfano ili tufanye kazi kama MCSK ilikuwa lazima tuwe na leseni kutoka kwa serikali through Kenya Corporate Board. Kwa tunjapata leseni kwa muda wa miaka 7. Sasa mimi niliingia last year, by now tuko na leseni. Ilikuwa lazima kuwe na tariffs ambazo ziko gazetted na serikali, kwa maana 2019 tariffs za muziki zilishushwa by 90%. Ambayo ilikuwa ni makateo tu wanaingia industry, kwa maana hakuna bidhaa nyingine ambayo bei yake inashuka. Lakini ya muziki ilishushwa. Sasa nilipoingia nikapata hii, nikasema then hakuna njia wanamuziki wanaweza pata pesa kama mnashusha tariffs. Sasa saa hizi zimekuwa published leo kwa Kenya Gazette. Zimeongezeka by 60%. Majukumu imepublishiwa na CS na Mwamba. Sasa unaona mambo hayo ya kufanya kazi na serikali, policy implementation, formulation and implementation, unaona mambo kama hayo. Mahusiano na serikali, mahusiano na wanamuziki, mahusiano na media,
Hayo ndio mambo ya CEO. Kuhakikisha kwamba chama cha wanamuziki iko imara. Lakini vile vile lazima ufanye research. Lazima ufanye benchmarking. Nimekuwa mataifa mengine. Jana usiku ulikuwa naona napokea wageni zaidi ya 100 kutoka Switzerland na Finland. Wako about 250 hapa nchini Kenya. Mahusiano na nchi zingine, kwa maana wamekuja, wanatembea, ndio it's a musical tour and they do a concert in Nakuru, lakini wanafanya na wanamuziki wa hapa nchini. Hiyo itawapatia exposure wanamuziki wetu, itawapatia nafasi za kutembea ng'ambo, Amerika, Europe and so on. Hiyo ndio kazi ya CEO, kwa ni kama kiini cha networks, cha engagement with other stakeholders. Nadhani mambo hayo kwa ajili ya jina langu ni kubwa. Siringi. Asante studio. Asante sana. Ikumbukwe kwamba jina la daktari ni nini? Kama ni jina kubwa. Sikia Dr. Ezekiel Mutua. Ni mimi ama waziri wa foreign affairs. Wawili tu, ongea mahali popote. Na Moro Cop ni mmoja tu Kenya mzima. Watu wanakuita Deputy Jesus pale kwenye Twitter. Moro Cop. Watakuja tuongee hiyo. Waliacha hiyo wakapatia rais sasa. Sasa hiyo wewe unaitwa Moro. Mimi ni Moro Cop. Na hiyo maneno tutaongea tukirudi. Naam. Daktari nyimbo. Favorite hizo ni nyimbo zetu. Leo ni TBT sasa. Hao ni wanamuziki wangu hao. Hao ni members bwana. Hao ndio tunatetea. Uko na wale ambao unasikilizaga muziki wao sana? Kwenye playlist yako. Kwenye playlist yako. Mimi upenda gospel sana, lakini niko na South Soul. Kuna nyimbo nyingi sana kama za Nyashiski, kuna za Eric Wainaina. Mimi upenda nyimbo ziko na substance. Nyimbo ambao kuna ujumbe mzuri, nyimbo ambao unaweza asikiza mbele ya watu, ukiwa na watu wengi, utachunga sana nyimbo za mbele ya watu. Sasa hizi nyimbo zingine unajua ni sheria pia. Kuna ile sheria hatutaki pia wanamuziki wabanwe ama media houses, kwa maana kuna ile mambo ya watershed, ile ya kwamba konde niko sawa mchana. Sasa mimi kama leader siwezi, lazima ni support lakini wanamuziki wote secular na gospel ni members wa MCSK na wote na wasimamia imara. Tukirudi kwa mgeni wetu jamani ambaye ametutembelea leo. Tumetembelewa hapa na Daktari Ezekiel Mutua na tunajua kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na MCSK, bodi ambayo yeye ndio CEO pale. Ndio boss sasa hizi pale. Ndio hapo. Majukumu haswa ya MCSK ni gani? Sasa MCSK ni zile zinaitwa CMOs, Collective Management Organization. Ni kampuni ambayo imeundwa na wanamuziki kuwatetea, kusanyia royalties na kudistribute. Na vile vile lazima iko na mipangilio mingi ya kuhakikisha kwamba maslahi ya wanamuziki yanalindwa. Kwa hivyo kazi yetu haswa ni kulinda hali ya yule anayetunga nyimbo. Mtunzi mwenyewe. Unajua kuna wengine producers, na kuna wengine wale performers ambao wanarepresentiwa sasa kama producers na camp, Kenya Association of Music Producers, na kuna wale performers wako PRISC, Performers Rights Society of Kenya. So kusema mtunzi unamaanisha MCSK ni yule original copyright holder. Katika muziki kuna ile inaitwa copyright na related or neighboring rights. Copyright enyewe katika music industry ni ya MCSK. Ndio wana represent the copyright holder. Yule alipata wazo akatunga muziki huyo original, lakini akaupeleka kwa mtu akamutengenezea yule producer, akaweka madoido ukawa muziki mzuri. Vile vile akatumia wengine kama vixens nini performers pale wakatengeneza video. Sasa wale wa producer, hizo rights zinaitangwa neighboring, wale wa producer na performers. Lakini the original copyright order, all the rights actually originate from MCSK. We say in the beginning was MCSK. So the others are called related rights, neighboring rights, because you can produce on your own, you can do all those other things, but producer hawezi kuwa ndiye alitunga. Sasa kama ndiye mtunzi, basi yeye ako original copyright holder. Kwa hivyo tunawakilisha mtunzi, yule mtu mwenye msanii, mwimbaji, alipata wazo, akatunga muziki, huyo ndio tunawakilisha, tunaokotea royalties na kudistribute. Royalties kwa maana tunazungumzia pesa. Kwa maana pesa hapa, hizi ni pesa, malipo yanayotokana muziki ukichezwa kwenye sehemu za umma, kwenye stationi za radio na matelevisheni kama hii, ama uchezwe kwenye magari ya public service. Private hatuhusiki. So mnatumia procedure gani collect hizi royalties? Absolutely. Ndio nilisema kwamba business ya muziki ni ecosystem. Ina wachezaji wengi sana.
ama washirika wengi sana ambao lazima washirikiane. Ile procedure ambayo tunatumia kwanza ni chama kuundwa na kiwe registered under the Companies Act kama chama ambacho kimeruhusiwa kufanya hiyo kazi. Kimeundwa na wanamuziki wenyewe. Kwa hivyo chama ni cha wanamuziki. MCSK ni ya wanamuziki wenyewe, ndio shareholders. Sasa wanachaguana kutoka mashinani kule, wanachagua directors from the regions ambao wanaenda mpaka national, wanachaguana ile board. Hiyo board inaajiri CEO na staff. Na watu wengi ukosea wanasema Mutua si muimbaji. CEO sio lazima awe muimbaji. CEO ni mwajiriwa. Advert inafanywa, haisemi ukuwe muimbaji. Unaweza kuwa muimbaji lakini sio condition. Sema tuwe na masters degree nini. Wafanyikazi wengine wote wa MCSK under the CEO sio lazima wakuwe waimbaji. Wanaweza wakawa lakini sio lazima. Lakini board yenyewe ile inasimamia na ambayo imechaguliwa na wanamuziki lazima au wote wawe wanamuziki. Kwa hivyo hiyo kampuni imeundwa hivyo. Iko na sheria zake, we file returns to the registrar. Then when it comes to the other stakeholder which is now the ministry in charge of art. Hiyo ministry lazima itunge sheria. Hii nyinyi mko chini ya ministry ya waziri Ababu na Mwamba. Kwa maana lazima kuwe na sheria ambazo zinadhibiti hii sekta. Kuhakikisha kwamba sasa ule kuokotaji wa nini kumepeanwa leseni. Kwa hivyo lazima CMO ziwe na leseni. Lazima CMO ziwe na utaratibu na zisaidiwe vile na ile inaitwa enforcement. Kwa maana unaweza cheza muziki hapa na usilipe. Sasa kama ni kama kuiba, kwa maana copyright ni asset ya mtu. Ni kama simu hii yangu. Ukiiba hii simu yangu, nipige kelele umeniibia, si watu watanisaidia? Ndio. Copyright ni hivyo, ni asset yako. IP ni kama shamba lako, ni kama simu yako. IP ni kama chombo chako ni mali yako mwenyewe. Okay. Kwa hivyo lazima serikali itetee. Nani ulinda? Sasa kama kungekuwa hakuna sheria, si mtu anaweza ingia shamba la mtu alime tu. Achukue na asifanye chochote. Akifanya hivyo utamshtaki na serikali ndio itachukua usukani. Kwa hivyo lazima serikali pia ifanye enforcement. Jukumu la tatu ya serikali ni kungazeti tariffs. Kundetermine muziki mutaokota mkitumia rate gani. Hizo determiniwa through public participation. Tunahusisha watu, serikali, waziri yule anahusika na hiyo ministry ndiye ana gazeti. Kama kwa mfano leo kuna zile zimekatangazwa, waziri Ababu na Mwamba ameweka kidole, ziko kwa Kenya Gazette na zimeimarisha. Do these tariffs differ from one ministry to the other? Not from one ministry because we are only one CMO. Those rights, kuna category mingi. Nimekwambia originally kuna copyright holder which is MCSK na kuna related rights ambazo pia ziko na camp na prisk. Zinapublishiwa but now they are consolidated. So all of us collect at the same rate. Okay. Whether you're collecting for producers or performers or for the author. Okay. Yule muimbaji mwenyewe, msanii mwenyewe. Naam. Nafikiri hapo tumeelewa at least majukumu ya MCSK ni gani. Nafikiri tutaenda tu direct kwa lile swali ambalo tulikuwa tunazungumzia hapo awali kwamba kwa sababu wasanii wamepata ninio zao juzi hapa katikati. Watu kama Calligraph Jones waliweza kushare na wengineo na wakaweka pesa walizokuwa wametumiwa na MCSK zilikuwa kidogo sana. Nakumbuka si mara moja wamekuwa kilalamika, unajua. Labda utueleze. Sasa hizo kushare ilikuwa tabia mbaya, ni kutoelewa. Unajua sasa wewe ukishare mshahara wako hapa upeane space slip yako na ushutumu standard utafutwa. Kwa maana hiyo ni internal. Nafikiri tu wanafanya kushangaa. Hapana, nasema ni internal, you can't do that. There are regulations in every sector. Sasa ukiwa hivyo kuna katika zile sheria za zikwambia chama ni chao. Kuna utaratibu wa kuweka malalamiko. Wale wanawekanga wanga wanafanya siasa, kwa maana saa hizi hata ukose kulipwa hapa hakuna njia unaweza enda utangaze mwajiri wako ama chama chako. What you do, you negotiate, na kama mnapati wezi mnapati. Kwa maana MCSK ni chama ambacho unaingia voluntarily. Unaona, kwa hivyo kama akina maana kabisa akingekuwa na 16,000 members. Nafikiri daktari swali langu lilikuwa mbona ni kidogo, mbona wapata ndio nikasema ni ecosystem. Nilikwambia kuna MCSK peke yake. Kama serikali haisaidii, kama tariffs hazikui sawa, kama wale wanaotumia muziki hawalipi, kama station yenu. Nafikiri tuko vizuri. Nasema tu mfano. Nimekuwa hapa ni na marafiki. Niko na marafiki hapa na niko najuana na MD, naweza ita watu. Sawa. Lakini kuna wakati mashirika mengi yalikuwa hayalipi. Unaona, msipolipa hatuwezi walipa.
kwa maana tunaoketea from broadcasters, from public service vehicles, from public performances. Kwa hivyo nimekuambia ni ecosystem. Lazima muimbaje mwenyewe atunge wimbo ambao unapendwa. Utachezwa kwenye redio, utachezwa kwenye magari, utachezwa makanisani, kwenye shughuli, kwenye events, okay? Quality of the music, number one. That is the work of the musician, the artists themselves. Marketing of that music. Kwa hivyo the contracts they sign with their agents and how those agents market that music, that is a stakeholder. Nimekwambia ni ecosystem. Serikali lazima ipatiane leseni kwa mashirika MCSK, Camp na Prisk, lazima kuwe na leseni. Tangu 2019 hatunja kuwa na leseni, tumeipata sasa juzi nilipoingia. Leseni ya kufanya nini? Lazima muwe na ile inaitwa CMO license. Kwa maana siwezi kuja hapa bila leseni. Mnasema are you licensed to collect? Hiyo ni kazi ya serikali. Ile kazi ya polisi, ile enforcement, nimekwambia ni kazi ya serikali. Kwa maana ni kama vile mtu anaweza ingia kwa shamba lako aanze kulima, aseme ni laki. Nani anaamua? Serikali. Kama mtu akija avune kwa shamba lako, utamshtaki wapi? Kwa enforcement is the work of government. Na ile ingine nimesema muhimu ni ku set the tariffs, ensure they are gazetted. Kwa hivyo hii ecosystem which also include the users of copyrighted musical works. Kwa maana nyinyi mwezi endeleza hii kipindi. Mnacheza muziki every time, mnani-interrupt. Mcheze muziki. Why? Music is that important in business. For broadcasters. Ina matatu, ina public service vehicle, utaweka muziki. Hata kwa ndege, lazima kuwe na content ya ku-entertain. Kwa hivyo wale wanaotumia muziki pia lazima wawe sensitized, walipe. Kama for example, the public service vehicles in Kenya, they have not paid since 2019. So when you post, unasema MCSK elipi, itakulipa nini? Kwani tulikuwa tukulipe pesa kutoka kwa mifuko yetu. So lazima hii ecosystem, na hapo ndio nimeleta, huo ndio uhusiano nimeleta. Kwa sababu nafikiri pia ni vizuri basi kumuelewesha yule customer wa MCSK ambaye ni msanii. Umuhimu wa hii tariff ambayo unasema sasa hivi imekuwa gazetted na imeongezwa kwa 50%. Nilikuelezea 2019 wakora katika industry waliungana wakadrop hizo tariffs by 90%. In other words, the cost of music went down by 90% at a time ambapo bidhaa zingine zozote duniani bei yake inapanda. Na wale walioshusha ndio hao wanapigia MCSK kelele. Kwa maana ni makateo. Ni ile unaona ile strategy ya give a dog a bad name and hang it. Wao wanajua walichokuwa wanafanya. Ndio maana kulihitajika katika hii sekta kuwe na mtu ambaye anaweza ongea. Mtu ambaye haongopi. Mtu ambaye ataelezea ukweli. Kupunguza kwao walikuwa wanafanya kwa manufaa yao wenyewe. Ukipunguza na unajua hizi cartels. Ulikuwa unaona wengine hata walikuwa wanabeba wasanii kwa ndege na nini. Wao wanarani, kwa mfano wengine wanarani media houses. Ukipunguza for example the tariffs that this hii radio inacheza ama standard group by 90%, you'll make so much money, pay the musicians peanuts, but you can give a bribe to one or two people and they will be okay. That's how those cartels were operating. Now they can't do it under my watch. I'll name them and shame them. Do you have any today? Wengi sana. Sisi tunemi. Hapana, saa hizi tumelainisha. Unajua simekwambia tariffs zimetangazwa leo. Tulienda kwa waziri. Sasa waziri ni kumsifu, sio kumkashifu. Tulienda kwa waziri wiki 3 zilizopita. This is the question he asked. What do you want me to do for you guys to function? Uokotee wasanii pesa. Hii malalamiko ishi. Nikamwambia tupatie leseni. Tukapewa leseni immediately. Nikamwambia publish the new tariffs. You cannot drop the cost of music. Publish leo. Nikamwambia tupatie enforcement. Barua ikaandikiwa Inspector General of Police. Sasa utakuja kulalamika nini? Unajua ulalamika mahali kuna malalamiko. Lakini since I joined, since last year, I was singing that song. I was saying, how do you expect us to operate without a license? License ni service ya serikali kupeana kwa CMOs. Ni kama vile una apply kitambulisho. You are not supposed to be taken around ya uonge mtu ama mtu aseme sita kupatia because you have not presented your audited accounts. That's a work of the registrar of companies. We do AGMs every year. We file returns. Our primary law is the Companies Act. Lakini ukienda kupata leseni kwa Kekobo, ulikuwa unaulizwa ati audited accounts nini. Hiyo nonsense nimeimaliza sahi. Sasa nimepigana. We had to go everywhere. We had to name and shame. Not because we wanted to shame anybody, but because there was no other way of sorting this mess because of the cartels. Let me tell you, for example, Skiza Tunes. And by the way, before I come to Skiza Tunes, there's a time MCSK paid one artist 23 million. When was this?
Ilikuwa lini Barbara? Ilikuwa mwaka gani tulilipa 23 million? Manake si hivi karibuni. Ukosha ingia kwenye uongozi 2015. Sikuwa mimi nimeingia 1 year ago. Lakini tushalipa pesa mingi when we used to manage Skiza Tunes. Makateos wakajua, wakaenda hata kotini wakisema hata wanamuziki wanjirepresent. So mtu anaenda kusign na PSRPs. Hizi cartels zinaitwa brokers, content service providers, zikaingia mingi na zikawa registered. Na the same cartels. So that when you sing your music, badala vile unapeleka mazao yako sokoni, unauza vile unataka, you negotiate your price. There's another broker here who is setting the price. That's why musicians are poor. Because of this nonsense. You can't do it in the coffee sector. If you do it, they'll make noise. The deputy president right now is raising this nini. So the same. Let me tell you where the problem was. Muziki haunja chukuliwa kama biashara. So you make noise here that is based on ignorance. Journalists were ignorant. Musicians were ignorant. An ignorant society leading ignorant people. And the worst is the media, because you guys should be the custodians. Munasoma, muna research, so that when you point a figure at a public official, they are ashamed. Do you know why you call us names that we don't care? Because you are basing it on ignorance. You don't research. You don't do investigative journalism. Not this station. Not necessarily this station. Not necessarily this station. No, not Radio Maisha. I'm talking about, and I'm a journalist, by the way. Guilt as charged. I am a journalist. A journalist who is going to have an impact in society is one who can research. Don't run to town just to have views. With a story we must publish it. You have not verified. So if you don't know, for example, that MCSK must have a license, that we don't gazette tariffs, that we must have enforcement. If you don't know that, then you cannot run with a story of somebody who is saying I was paid 600. They are lucky. Sawa daktari. Tumekusikia. If, for example, because this is business, mwende business. Think about it as business. It's not charity. Of course, yes. I'm not doing the musicians a favor. I'm just their spokesperson. They're also not doing me a favor. It's business. There's a way it works. How it works, all the ecosystem must function healthy. The users of the music must pay. For them to pay, there must be gazetted tariffs. Because for all these other things that you are applying, they are gazetted tariffs. Okay? So, ukienda kwa hoteli, uuziwe chai. Si utalipa? Kabisa? Uwezi kwa nitakunywa chai mimi ni Mkenya, hapana. So ukisikiza muziki, mbona unataka uende kwa hoteli, usikize muziki, ukikunywa chai, ulipe pombe na ukose kulipa muziki. Watalipa muziki sasa. Because we have never marketed this as business. So for it to work, there must be an ecosystem where the government does its work and the government preaches water and drinks water, not wine. They must give licenses to CMOs. They must contribute to CMOs functioning. Then they must gazette the right tariffs and they must protect intellectual property. In fact, hiyo iko kwa katiba. Inasema katika kifungu cha 40 of the constitution, the government or the state has an obligation to protect the intellectual property of its citizen, including music. I agree. So when somebody is paid 600, it's because you collected so little. Why? Matatu industry using the music ya wanamuziki wetu. Unasikia muziki wako unachezwa hapo ngari inapita. Umeshika street nzima, unashangaa mbona una kitu. Unaenda kule River Road muziki unachezwa kwa kila una kitu. Why? The CMO does not have a license. The government dropped the tariffs by 90%. And there is no enforcement. Hao watu wanaocheza hiyo muziki wanatakiwa washikwe, hauna polisi wako wa kuwashika. Now mwende and Clemo, we have streamlined. Haya, ni sawa. Waziri alituuliza nifanye nini, tukamwambia hatuna kinji sababu. We have no excuse. So this is why I'm here, to create that awareness. And by the way, which is why I must thank you. Because the right journalist creates opportunities like this for all sides of the story to be heard. Obviously. Na kama kuna mtu akona maswali wafungulie waniulize, wajibu kwa heshima. Wasinitusi nisiwatusi, hiyo maswali ya heshima waelimike. Because until we treat music as business, and have laws that govern other businesses, our musicians will continue to languish in poverty. We call Diamond from Tanzania, we pay him 11 million. Anaingia ndege anaenda, wanamuziki wetu atuwaheshimu, tulilower tariffs by 90%, atupatie CMO support. Hiyo ndio imekuwa shida. Sasa tumetatua.
Goja uone by December what we are going to do for our artists. Kwa sababu pia tukiwa hapo daktari nitakuita tena, lakini sasa pia kumekuwa na malalamishi. Wanasema kwamba MCSK pia wana support sana wa gospel. Wasanii wa gospel. Niliona hiyo kwenye Twitter. Kuliko wa secular. Labda because of me, because I'm a Christian. I'm not ashamed. And there are so many gospel artists, by the way. Members wetu wengi ni wana gospel, but we represent both gospel and secular. I'm the one who has been promoting Kungulu Kuangala. Kungulu Kuangala is not gospel. Yeah, and I have so many. Steve. I was with Steve Simbobo yesterday. Yes. I don't think he's gospel. I mean, these are kasumba za watu ambao hawaelewi. Because if I'm a Christian, I'm a CEO, I'm not using the Bible to run MCSK. I am just telling them the music that sells is the music that can be consumed by the family. You can play it during watershed and you're not breaking the law. Because hii muziki ingine iko na lugha chafu ambayo inakiuka maadili, inashambikiwa na vijana wa huko mitaani. Hawa wanunui, wao nakushambikia tu kwa mitandao. Nasema mnunuzi ni wewe. Mnunuzi ni makambuni ambayo yanaweza kukuita ukaperform. Unaitwa kwa event kubwa. Unaitwa kwa maharusi. Utaitwa kuimba lugha mbaya kwa harusi. Utaitwa kuongea lugha mbaya. Kwa sababu daktari ulivyozungumza kuhusiana na ule wimbo wa Usaru kasikia vibaya, watu waliona ni kama wewe mwenyewe una fight wasanii. Wanaichukulianga vibaya. Unajua sasa hapana, hiyo sio fight. Nini yangu iko public. Niliandika publicly. So hiyo ni kasumba inaenezwa na watu wengine. Iko kila mahali. Kwani unataka wasanii waimbe nyimbo zipi? Nasema nilimekuambia the first stakeholder in the music business is the artist. Obviously. Lazima imbe wimbo ambao unaweza uza. Kwa hivyo ametumia lugha gani, ni wimbo unavutia namna gani, the lyrics, the tunes, everything. Wimbo wa Nyashiski nimeusifu. Nyashiski sio gospel singer. Kweli. Lakini ngoma zake bwana, unasikia kwamba naongopa Mungu pekee. Ni kitu ambayo una relate nayo. Mateso unayopitia nini. Wimbo ambao una inspire, wimbo ambao unakupatia motisha. Natakiwa tuimbe wimbo ukiingia hata kwa matatu, ulikuwa mambo imekufika mwisho. Unasema mimi nikishuka tu nikujua. Unaingia kwa matatu unasikiza muziki, because that's a work of music. Powerful vehicle for giving hope, inspiration. Sio mambo tu ya mapenzi. It is lack of imagination. Watu wanasema hizo ni za club. Kule tulikuwa na nani hapa, VDJ Jones. Alisema Ezekiel, jamani hizo si nyimbo zake. Hataenda club. Hata mimi sina shida. Mtu akitaka kuimba hata akiwa uchi, I have no problem. It's their problem. Will that music sell to who? If it is selling, imba, toa nguo, imba. Yeah, it doesn't bother me. It doesn't bother me. I'm just advising because, and you see this is a problem, because hawa na muziki sasa lazima tuchukulie seriously kama biashara. So unajua kama hii journalism, si nyinyi ni journalist. Oh yes. Sasa wale watu wamesomea hii taaluma na wakubwa wenu wakiwaambia kitu mnaona yes, because everybody must be mentored. Uwezi ukaimba wimbo moja tu na ujidhania unajua, hata unaweza tukana wazee, ama you can tell people who are professionals. I've been in public life for how long? Do you know when I first appeared on TV? 1998. I've been in public life. I'm a decent man. I don't want to say like our DP, but I'm a truthful man. Hapo kwa morality. I'm an honest man. So when I advise, sasa na niko na watoto mimi, tena nimehold public office. Sasa kwa hivyo sio vita, tunawa advise ndio tusikae kwa hii kasumba ya kulaumu serikali, kulaumu MCSK. If you do wanasemanga insanity is doing the same things over and over again and expecting different results. Lazima tubadilishe narrative ya wasanii kutoka kulalamika, kulaumeana, kukufa kwa umaskini, kufanya maharambe, mtu ako na shida. You have no idea how many requests I have here for support. I'm only human. Huyu amelazwa Kenyatta, mwingine amelazwa wapi, mwingine amekufa, mwingine watoto wanaenda shule. Hata hawajui kama hiyo sio kazi yangu kusaidia. I'm not charity. I'm supposed to work as a CEO, reform the industry, make music pay. Because in other countries, some of the richest people are musicians. No, definitely, that's true. Are musicians. Do you know how they got there? Look at Nollywood. Let me give you an example. Right now, the industries that are thriving in Africa, it's Nigeria and South Africa. If you go there and interact with the CEOs of their CMOs, they are highly respected people. The society is playing by the rules. The members know the rules. When I go there, siliona juzi nilikuwa huko, nilikuwa napokelewa na kina nani? Ivoni Chaka Chaka.
people who have dignity and are respected in society. Hapa tu unapata watoto hawajui hata hawaheshimu raisi, hawaheshimu viongozi, and they think you can prosper in an industry that you undermine that way. That's why I'm bringing order. And order means if you are a player wa Gor Mahia, kuna rules za hiyo club. Kuna rules. Wesema ati mimi ni mchezaji, wewe sio coach, ama waambie manager ama chairman wa team. No, there are rules. There are rules. Even the Bible says this is the way, my son, walk ye in it. There are no shortcuts to life and to success. And if you don't discipline yourself, for example, if wewe ni mkimbiaji, uende unaanza kudop, si utatupwa nje. So kwa muziki lazima kuwe na sheria kwamba tuungane. And this is where you need a lot of awareness, not vita, awareness. What kind of music are we producing? Number 2, how do we market this music? Number 3, how do we make consumers respect intellectual property and pay when they use your music? And what is the role of government in supporting creatives? Sometimes naonanga serikali inaingilia, nauliza, serikali haifandi wanamuziki kutunga nyimbo zao. Serikali hainunui muziki. Serikali inatokea wapi kuja kutusumbua akili? Swali hilo pia. Si ni kama nyinyi hapa. Hii kitu haikuundwa na serikali. Hata hainunui, maybe matangazo inayowapatia labda hapo mnaweza ongea. But kwa muziki anapata tu inspiration yake, anatunga muziki, lakini serikali inataka imwambie utauza hiyo muziki namna gani. Daktari, nitakurudisha nyuma kidogo tu. Hapa nilikuwa na jana ulikuwa unakutana na Simple Boy. Nilikuona na Mustafa ile kipindi alikuwa mambo yake amesemwa. Nimefanya tu na nimekuona kwa events zingine. Of course mimi usupport wasanii, ndio nasema msinipendi hapa kama artist wa support. Criteria number 1 criteria huwa ni gani ile? Ya kuona ya collaborate. So, say for example MCSK, working with artists. Huwa ni nini ni criteria ni gani yani? Unajua kwanza kuna members wetu number 1, na kuna utaratibu wa kusaidia mtu akiwa na shida, anapitia kwa directors, regional directors, anaelezea directors, wanaongea na chairman, national chairman. Chairman ananiambia CEO saidia hapa. Huyu ni member wetu, kwa maana unaweza toa hizo pesa. Kama mtu anahitaji 20,000 unaweza kata kwa arrears zake za royalties kama hatunjamlipa, ama tuseme atakapolipwa tutakata hiyo. Kuna utaratibu. Lakini kuna mambo mengine ambayo ni CSR. Ile inaitwa corporate social responsibility. Kama CEO kijana mdogo kama Simple Boy, na simwite kijana ameoa, lakini msanii kama huyo hata sio member wa MCSK, lakini unamuona tu is unique in his own ways. The genre of music he produces, ni kijana, na alipotoa ule wimbo wa vijana tuache miandarati, ulinivutia sana, injapokuwa hata si kwa MCSK. Sasa nilipoona ametangazwa na kwamba anaumia, anateseka, amedhulumiwa na muziki wake huo aumpatii mapato inayofaa, lazima tuingilie, tusaidie. Haihitaji utaratibu for you to be a good person. Sio lazima kuwe na sheria inasema nani utasaidia. So mambo ngine mimi ufanya, command, that is my nature. Nilipokuwa KFCB, nimepeleka, unaona wale FBI wa kutoka hapa madancers, si mimi niliwalipia 3 million wakaenda competition. Kutoka kwa mfuko wako? Si haikuwa mfuko wangu, nilipeleka kwa rais, kwa alikuwa deputy. Niliwachangia, nilitumia jina yangu. Sikuwa nimewajua, walinipigia simu, wanatuma messages, nikawaita ofisi, wakuja, nikaona hawa ni wakanifanyia wenyewe. Sema this is top notch. They are qualified kwenda kuparticipate kule Arizona kwa National Acrobatics Competition. Mimi nikapost kwa Facebook yangu, nikasema haki, this is talent, rare talent. Then they are going to represent Kenya. Itumbi akaona wakati ule akiwa anafanya na deputy president, now our president. Akanibukia appointment, nikaenda kuwapeleka kwa deputy president, now president. Akawasaidia, tukachanganya. Akaniambia wewe mtu otoe yako na milioni hii. Akaita mawaziri nini, hao watoto wakaenda. Nimepeleka watoto ngambo wengi sana. Najua kuna nimwambia jana usiku, nilikuwa airport usiku wa 8 kuchukua wageni, wameletwa na msanii kutoka member wetu ambaye anaishi Finland, lakini ameanzisha kitu inaitwa musical tours. Nikasema this is a very good thing. So MCSK may not have money to support, but I was at the airport at night. You don't have a policy, you don't need a policy to do the right thing, because it's out of that, then you come up with a policy. An opportunity, because nimeombea kazi yangu kama CEO ni kuconnect wana muziki na opportunities. Ni kuwapatia opportunity for exposure. These 250 foreign musicians, international, from US and UK and Europe, who are in Kenya,
might pick one person akuwe kama huyo Bani Asila ambaye anaishi Finland sasa, analeta wazungu huku wakuja kufanya concert, but we are also opening programs for exchange. Kwa hivyo unaweza pata mtoto ameenda ngambo kule na amenufaika. Unajua yule star wetu wa Hollywood Lupita Nyong'o. Okay. Unajua wazungu walikuja hapa kufanya film inaitwa 12 Years a Slave. Wakampatia nafasi kidogo sana. In fact, I think she was the slave girl. Akashine. Oh yes. Now she got an Oscar. Lupita is big now. Lupita is global. Nafasi kama hizo tusipowapatia wataonekana namna gani? Kwa hivyo that's what I'm doing now, creating exposure, giving them awareness, supporting those who are low. Kwa hivyo kama Steve Simboboy ameenda public, how can MCSK keep quiet? Then what would we be, how would we say that we care for musicians? So I reached out, akaletwa kwangu jana, tukaongea, akaniambia, alipokuja hata akuniambia nataka kufanya na MCSK, aliniambia nataka kuhusishwa kama ambassador wa National Campaign Against Drug Abuse. Nikamwambia hiyo inaitwa NACADA. Nikaita CEO wa NACADA, nikambukia appointment. Unaona? Sasa kusongesha mambo. Naam. Daktari, tukimalizia kwa sababu sasa naona muda umetupa kisogo kabisa. Juzi uli make statement ikaenda viral. Ile you cannot be talking about your background when you are Fika 30 we anza story. Nini ilikuwa ina inspire msemo ule? Ama ndio mimi ushauri vijana. Mimi huanga mikutano kila wakati. Sunday niko Alliance High School. Oh, nice. So, nikiongea na vijana mimi ufikiria ni maisha yangu mwenyewe, maisha ya wengine na vile naweza washauri. Kwa hivyo ilikuwa tu ni ushauri. Wakati huo nilikuwa nazungumza na Nairobi Student Leaders Forum. Nikawaelezea sasa, unajua lazima tujipange. Hatuwezi kuwa tunalaumu wazazi, serikali, misingi yetu, background zetu. Sasa ukifika 30 unajua hiyo ndio umri una mtu anatakiwa kuoa, kuanzisha familia. So utaanzishaje familia yako ukiwa bado stuck kwa hiyo mind ya wewe unalaumu watu wengine? Kuanzia hapo chukua usukani, make your own story, own your narrative, and be the background. Okay. Be the story. All right. Own your life. Okay. You are whether you are poor or rich. By the way, haikumaanisha lazima wewe umesucceed at 30. Okay. But it means once you get to that level by God's grace, and na wewe sio kilema ama unaweza jimudu, wewe jitie nguvu. Wacha kulalamika sasa. Focus, be positive, focus in the future, focus on your abilities and on your story. Hapo kwa Talanta Hela ikakuja bodi pale, ikafomiwa, ikasambaratika, lakini tunaona ikifanya kazi na wasanii. Kama juzi kulikuwa na ile walikuwa wapi Navasha kule. Mnahusiana nyinyi na Talanta Hela? Hiyo muziki ndio major stakeholder wa ile Talanta Hela. Talanta Hela ni hiyo ni vision ya waziri Ababu na Mwamba, ambayo inaleta pamoja structure za kupromote artists katika nchi ya Kenya ili tuweze kupata pesa. Nikwambia tumekuwa na watu wenye vipawa, watu talented, lakini maskini. Waziri amesema talanta lazima i-translate into money in the pocket. That's the narrative I'm giving here. Kwamba wezi imba wimbo tu kifua ati upate views kwa network, kwa internet, lakini una pesa. Talanta Hela means tunatumia talanta yako kuexpose kwa opportunities, ili hiyo talanta ikupatie mapato, ikupatie kazi, uweze kunyimudu maishani. Na hasa vijana ambao wana vipawa mbalimbali, some of them in film, in photography, in journalism, in music, all these areas. Because vijana wetu wako na talanta nyingi sana. Wale wabunifu, wale creatives, wapate nafasi. Kwa hivyo iko na structures mingi. Ile iliyovunjwa ni bodi, wale waliokuwa wameteuliwa. Kwa maana watu walienda kotini. Nimekwambia hii kasumba ya watu kusumbua tu. Walisumbua waziri, wakasema basi mkae. Kama mmetaka hivyo basi. Lakini concept yenyewe ni kitu muhimu sana, kwa maana ina expose vijana on how to monetize their content, na kuwa connect na opportunities za kupata market for their own talents. All right. Tungependa kuendelea na wewe, lakini muda ndio hiyo sasa. Muda ndio unatupatia kisogo. Ongea na wasanii wako in 30 seconds. Mimi niwaambie wasanii wote mnaonisikiza, hasa members wa MCSK, mjue mambo imebadilika. Sasa tuna support ya serikali, tumepata leseni, tumepata tarifu mpya ambazo zimekuwa gazetted leo. Tuko na support ya Kekobo na Ministry of Arts. Sasa tuna sababu yoyote. Sasa tumeanza kazi, na ninashukuru kwamba hata media wanatunga mkono kutoa awareness. Muhakikishe kwamba by December
ambayo 12th of December is created to the creative economy. Sote tutaungana, kwa maana raisi atakuwa anatoa machecks za mabilioni kwa wanamuziki, na kazi yetu sasa kuanzia leo, kwa maana tariffs zimekuwa published leo kwa Kenya Gazette. Okay. Kuanzia leo tumefungua ukurasa mpya, ukurasa wa kushambikia creativity. Okay. Sio kulalamika. Kwa hivyo tufanye kazi pamoja, tuache malalamiko, tuungane, tusongeshe MCSK mbele. All right. Of course wanaweza kufuatilia MCSK kwenye mitandao ya kijamii. Shukrani sana daktari Asante. kwa kutenga muda wako kwa Thank kuja you. kuongea na sisi. These are sweet and nice. Oh yes, of course. This is how you roll. Kazi. Wow. Leo mwende, leo nimekuona umevalia nguo ndefu kama kasisi. Ni kwa sababu mheshimiwa alikuwa anakuja studio. Maadili. Leo mwende nimesambaza hiyo picha. Sambaza hiyo picha. Mimi mwende ndani anatembeanga na ni rais anaweza niona. Rais anaweza niona leo. Pinja wewe kumuona na nguo ndefu. Anavalianga uchi. Jamani, unachoma daktari. Mwende. Leo nimekupigia makofi. Guy, hiyo picha nitaisambaza kila mahali. Please mtumie rais. Tuko pamoja. Ninatuma kwa rais. Nitumie rais please. Nimwambie maadili anafanya kazi. Tena black amevalia, yani anakaa corporate CEO. Corporate CEO. Jamani daktari, rudi ofisini.